Так, ну что тут у нас? Поехали. Срежем. Just go easy, Phelps. Да нормально все, чувак, не переживай. Это лишняя деталь. Все нормально доедем. На работу все едут, что ли? А тут нет никого. Офигеть. Сейчас мы их тут прижучим. Crime scene, just like a dirt road detective. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Ой, это Move актер, along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Где же я его видел? Конечно. В фильме «Тень», по-моему, он играл злодея. Но это не точно, но вроде да. Trollman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Morgues. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Так. Опа, следы. Кровавый след же, да? Ее как будто волокли вот отсюда. Почему я тут ничего не вижу? Нет. Тут коробка. Ничего тут нет? Расследование зашло в тупик. Расческа. Инициалов нет никаких, да? Сумочка.
The victim's bag? Брелоки. Looks brand new. Can't be the one used on the body. А ключи там глянуть нет? Никак. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Головоломка. Так, секунду. Оп, я понял. The Bomba Club. Why steal a table lighter? Бомба Клаб. Нормальная зажигалка. Это если кто-нибудь пьяный захочет прикурить, то он будет пока там своими трясущимися ручками. Что тут у нас? Намусорили? Паразиты, а? Вот, ну вот как так можно срать вот там, где ты сидишь, отдыхаешь? Ну, вот такой гадюжник. Ты кто? О, сесть можно что? Что думаешь? А что ты со мной садишься? Ты ищи давай улики. Тихо. Музыка была. Вот. А нет, не нашли. Don't think this is anything. Ну как-то не важно. Мусор. Так, а что-то еще где-то что-то есть? Во. Junk. Хлам. Так, а еще есть что? Где? Carruthers. Phelps, you make homicide? Looks like it. Galloway has been making me feel welcome. I bet he has. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Никто не трогал, погони. След. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Так, ничего, жертву осмотрим. Или может еще что-то есть? Что тут можно найти? What now? It's a crime scene, isn't it? Don't just stand there, take a look around. Я-то смотрю, а ты-то что? Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Cause of death? It could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. Тыкали ногами. I'll know for sure in an hour. Господи. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Офигеть. Нормально ее так. Так, секунду. Руку. What about this wound on the finger? Something Ее removed. пытались? A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Офигеть, конечно. Ужасы такие. Бедняжка.
Ну, судя по цвету кожи, она уже тут. Так, это голова. Как давно она умерла? Иди к черту, чего текст. Interesting. Любопытно. Очень прям. А, только голову, да, можно. А вот тут вот что-то какой-то след на груди. Ничего? Так, все, да? Ладно. What's the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? A man could die of thirst in a case like this. После полуночи. Так, мы что-нибудь сможем еще найти? Здесь может что? Это уже... Опа. А вот и тупой предмет. No. Почему может нет? А зачем ее здесь выкинули-то? Будем искать. Ничего. Опа. Doesn't give me anything to go on. Что-то нашел. Пельмешку, что ли? Блин. Any ideas? Why not follow up on the bomba? I could use a belt. Так, погодь. Бамбук. Так, волокли ее откуда? So what next? Can we get to the bomba? A man could die of thirst in a case like this. Погоди ты, бомба. Опа! Нож. Not everything here is going to be relevant. Да офигеть, здесь и клюшка не имеет отношения, и нож. Твою мать. Что такой парк тут все выкидывает? Как бежать-то? Ага. Да. No good to me. Ну это было. Это не имеет отношения. Тут нет ничего. Ладно. Не смущает вот этот вот след.
Волочение. Так, вот след. Another day, another dollar. Да. Здесь вот где-то что? Так, это машина. Ладно, вот так вот. Ой, ничего тут больше нет, да? Неужели ни одного нет? Голяк. Голякс. Иду на этой. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, hotshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note on a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stoom. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Whoa there! Давай, дорогуша, не надо. Что тут срезать-то? Jesus, Phelps! Да успокойся ты, приятель. Еще с асфальтом. Асфальтом. Заплатки одни. Ощущение такое, как будто я по нашему городу еду, только тут дороги ровней. И ям нету с выбоинами. Потому что еду я по выбоинам, из-под выбоин не выйду я. Спокойней. Спокойней. Полицейский поворот. Что он нам несет? Тихо, чуть не сбили. Светофорос. Аккуратней. Попались в бамба-клуб.
Сейчас я вам устрою тут. С ноги? Стоп, погодь. Я предлагаю сначала в помоечке полазить. Валет паркинг бамба клуб патронс онли. Want a tip? Refill my coffee next time, honey. Что за звуки? Если что, стреляй. В воду. Так. Парковка. Знаешь, что я думаю? Помойки ничего нет. Да? Как думаешь, допустим, если мы... Пистолет нельзя достать пока. Офигеть. Ну что тут? Давайте посмотрим. Hello. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Unless you'd like a drink too, officer, there's not a lot I can do for you. Бутылку взять можно? С петлицей говорите, да? Ты чьих будешь, дядя? You going to pay for that? In the house, officer. That's the spirit. Pour me another. Здорово, дядя. A waitress. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Что ты там сглатываешь? Was he ever violent with her? Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. They don't live together anymore, so it might not have been him. Неправильный вопрос. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular.
You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Номер машины записал, да? I think this could be a great help, sir. Thank you. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Чё-то ты все равно не договариваешь. Жук. I better get back to sorting out the pay packets. А, только так, да? A waitress, can I have another spoon? Телефон. I got a call back for that Universal Chorus line. You ought to meet Joe's buddy. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Где у нас телефон? Let's get out of here. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. So, Don't think this is any use to us. Ну, не пригодится, не пригодится. Надо звонить. Чтобы позвонить по телефону. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thank you. Так. Куда сначала? Угу. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. Нормально вставь и сверли дырку. Выглядит машинка медленнее, чем моя.
с напарником были все ближе и ближе. Так. Телефон. I'm at a loss. Ты в тупике. Got her address? Да блин. Gotta try to find next of kin somewhere. Let's go. Не могу я позвонить, да? Ну ладно. Я в тупике. Вот, началось. Бурение скважины в стене. Так. Ну что, я думал, лопатку вот эту посмотреть. Ничего такое. Не, я же не хотел. I'll try the back door. Wait here a second. Сейчас кто-то бежать будет? Разбито окно. LAPD. А мы-то что? Давай тоже с ноги. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Так. Семейный burn to death. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with it. You said the house would be empty. How can I find peace? Ты наркоторговец. Так, окей. 13 газет, да? Опа. Ключ. This isn't what we're looking for. Но это не то, что мы ищем, да? Hey, Cole, let's get moving.
What are we waiting for? Так. Чем мы ждем? Второго пришествия. Чем мы еще можем ждать? Стоп. А мы отражаемся в зеркале? Или это не зеркало? Солями. Кудесница. Так. Башмаки. Size 9s. Above average for a lady. Великовато для дамы. Ну, может, дама-то большая. Чем все в картишке-то будут играть, да? Картина козла. Ничего в ящиках нету. А, это не зеркало, ладно. Так, тут ничего. Одежка. Ой, ведро забили. А батюшки, ты шумишь-то так-то? Разбудишь соседей все. Вот, отражаемся мы в зеркале, нормально все. Ну-ка. Regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. И кольцо на месте. Симпатичная была довольно-таки барышня. Так. Что же мы тут ищем-то? Tiffany. Tiffany and компания. I explained the missing ring. Tiffany, блин, крутая компания. Это, значит, колечко от Tiffany было. Incidental. Совпадение с чем? С той расческой? Та расческа даже в сумку не вылезла. Так, что тут еще есть у нас? Че ходишь за мной? Help me out. Nobody home. Don't be shy, Phelps. If we want something on this broad, we're gonna have to search. Ты выпил, уже ничего не соображаешь. Not much help. Это нам не поможет. Бурильщик ты, а? Пили. Так, это понятно. Так. Что-то мне тут... What do you think? Nobody home. Don't be shy, Phelps. If we want something on this broad, we're gonna have to search. Какой ты наблюдательный, пипец. Такое ощущение, что ты прям детектив. Никого нет дома. Офигеть теперь. В коробках. Есть что? Тут ничего, да? Опа. Летальные очки. I don't think this is going to help us. А зачем ты тогда это берешь? И все, да? Стоп. А сигаретки? Нет? Собачки. Так, а где стекло-то разбито было? Так, здесь мы были. Меня запутал дядя. Вот здесь.
Опа. Хантли Драйв, квартира, 2 телефона. Джейкоб. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being не так очевидно. Jacob could give us something to go on. Пару защепок. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Банально. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Опросить соседей. Вот это уже интересно. Вот это интересно уже. Оп. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Burglar used a pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Да. Где ты пикаешь-то? Да, вот это мы уже смотрели. Здесь может что? Оксидол. Circumstantial. Мелочь, а приятно. Если длинный ваш подол, покупайте оксидол. Так. Нормально тут они стирали. Фу, давай, дорогой, неси быстрее одежду, давай вон, пока пена оксидольская. Так. Тут ничего? Ничего. Что же я еще не посмотрел, интересно. Так, это я посмотрел. Тут больше ничего нет, да? Так, и там все я посмотрел. По соседям сейчас пойдем. Никаких секретиков, да? Ладно, погнали. Куда погнали-то, я уже запутался. Этот выход. Так, соседи. Стоп. Тут ничего нет нигде. Ничего. Так, соседи. Пойдем. Соседи. Ничего нет. Вот в этом давай зайдем. Откройте, это полиция. Так, к каким соседям пойдем, интересно? Попросите соседей. Давай вот к этим. Здорово, мать. Опа. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down.
Так, еще что-нибудь знаешь? Just give me some time to myself, please. Офигеть. Нужно ей побыть одной. А как же? Помощь в расследовании. Так. На память колечко от Тиффани. Так. Ну, к другим соседям сходим. I must have escaped from the loony bin. А вы знакомы? Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Спокойно. Тук-тук-тук. Никого? Еще можно тут потрындеть. Здесь соседи, чё кого? Нет? Только одни соседи-то? Ну, ясно. Так, окей. Как залезть обратно? Вот проблема. Как же я? Офигеть теперь. Так, ладно. Мы пойдем другим путем. А через дорогу тут какие-то... Значит, только одна, да? Ладно. Сохранение. Почему же здесь никто не открыл нам? На работе все? Замок деревянный. Шланг. Стырить хотя бы у соседей. Price is outrageous. Ты уже сидишь тут, ждешь? Работать кто будет? Advice? Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Поехали, ладно. Так, мне еще нужен телефон. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in and keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Версию с чего-то, да, надо работать. Но все равно вот этот дядя с цветком в петличке мне особо нравится. Жил он какой-то такой уж. И это тоже баба так среагировала. Или они прям такие закадычные были подружки. Хотя какие они могли быть подружки, если одна бухает и гуляет, возможно, а другая такая каменным лицом, мужеподобным. Хотя жизнь такая штука, что всякое может быть. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Так, погодь.
Че, мы пистолет достали? Офигеть. Ты его брать пошел? Я сейчас пойму. Или это типа гостиница, что-то такое. Мотели. Мотели. И вон как. Лишка я нал, да? Не вздумай стрелять. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, for my God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. А чего жаль тебе? Это нам жаль, что твоя жена-то умерла. Что за период такой? Мне так жаль. Ух ты, класс. О, ес, вот это вот здорово. Нет, не туда. Еще повыше. Так, стоп, еще повыше. Нет, пониже. 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 Tense. For. Спасибо за предложение. The oldest problem there is what to do about the old lady. Спасибо за предложение. Чего? Не успел прочитать. Спасибо за предложение. Так. Мусорки ничего нет. Тихо. Так, что у нас там за улик-то? Помада, зажигалка, спецботинок, 40, ботинка, спецботинок, травма, так, пропавшие драгоценности, номерной знак, женская туфля, взлом, травма, записка с угрозами, тех записки Джейкоба Генри, женись, отпечатавший в следующем листке и слова записки-то. Что-то там такое было написано. Оп. Кто-то вещи собирает, я смотрю. Опа-на. А вот и ботинки. Size 11s. Это 45-й. Не, там 41-й. Это слишком большие. А что это он вещи-то собирает? Куда собрался? Замешан ли он? Вот в чем вопрос. Да что-то он знает стопудово. Что-то он знает. Так. Что у нас тут? Это записка. Так, секунду, а тут еще что-то есть, да? Погоди. Опа. Да ладно. Not sure this means much. Не, это просто бита, да? А почему она лежит? Позаботься о моей жене. Позаботься о моей жене. Что ты мне пикаешь-то? Нет.
Почему вот те уже улики, которые я обследовал, так, секунду, они снова появляются? Я же их уже смотрел. Так, секунду, что говорить. Оп. Кто это у нас тут? Seems irrelevant. Ну, жена была алкоголиком у него, да? Может, она ему и не изменяла, но... Хотя там где алкоголь, там и измена. Оп. Отвертка. Probably nothing. Ничего особенного. Да погоди. Поговорить всегда успеем. Ничего тут больше нет. I'm stumped. Ideas? Ask him some questions. Keep it simple. I'll do the rest. Так. Последний контакт с жертвой, давай. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Ну ты же ее ударил. Точно. And how are we meant to believe that, Jacob? It isn't looking good for you. That nosy bitch from next door, Janie Horgan. She'll tell you I left. And what time. Да как? Блин, надо было хорошего включить, да? So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Ну ты знаешь. Так, использовать. We know that she drinks, Jacob. Drunks have regular haunts, places they feel relaxed. Celine did most of her drinking at home. She didn't have many friends left. Not many alcoholics do. Not real friends, anyway. Да что ж я все мимо-то, а? So you can prove that you came back here after you left your wife's place? I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Спокойно довольно-таки. Did the neighbors see you? Did you talk to anyone? You need an alibi, Jacob. I don't have one. I was here. I listened to Amos and Andy on the radio, and then I went to bed. Все мимо, а? Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Глаза бегают. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Ладно. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry.
We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Опа-на. Секунду. Да блин, как тебя бить-то? Да, What's this bunkum? Я забыл, как уклоняться-то. Да ё-моё. Забыл все. Сейчас. You're not. Ах ты, боксер. Да ё-моё. You're awful hot. Тихо. Погодь. Да ё-моё. Ха-ха! Не та кнопка. Сейчас. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. You're not. What's this? Даже шапку не сбил сегодня, понял? Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Так, а что я делаю-то? Мне надо позвонить. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Operator, give me dispatch. Позвони. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. И прямую кишку даже. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. И что, я должен допрашивать? Япона, мать. Всех подозреваемых. Ну ладно, нашу точку сегодня, да? Погнали. Начало Мендес. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. I know exactly what they're gonna get.
Всех пушучу, всем кроу пушучу. Ну что? Квартира Мендеса. Погнали. Мендес, 16. Mendez, apartment 16. Так, 16 на 4-м этаже. Так. Ну это же мы знаем, правильно? Странно, вот эта штука работает. Ну все, мы посмотрели. Here, the apartment's up on the top floor. Понятно, что на верхнем, и она самая крайняя. Будем знать. Давай. Так, стоп. А, это на это реагирует. Ну почему вот каждый раз так? Я путаюсь. Так. 2. Или это уже 4-й? Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Сразу вышибаем, да? У тебя 41 размер? Ключ. Doesn't look like anything. Да я там такой же видел. I don't think so. Яйца? Виновен! Барыжит чем-то. Doesn't tell me anything. Чай виновен. Да куда ты чай-то берешь? Не твое не бери. Че он ест? It doesn't appear to be connected. Да ладно, это все связано с делом. Все улики. Доказывающие, что он ест. Газета. Нет? Ничего. Optimistic, Cole. Это маловероятно-то. Курит, значит виноват. Опаньки. Добрый вечер. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Ну что, дурак такие вещи-то хранить? Brothers could match the color and brand of the body. Он в бабу одевается, что ли? Так, что тут пальцем тычешь мне? We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Don will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Побежишь? Ах ты. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. Тобой-то!
Мендес! Ах ты. Гребаный. You don't need to do this, Alonzo! Я тебе дам. Вот ты быстрый, на машине. Ублюдок. Get in and drive. Почему я-то? Ладно. Стреляй! Стреляй, Глеб Егорыч уйдет! Hit it! Clean this asshole off the road. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Hit him, Cole. Spit him out. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Да господи, ты ж попал. Как он на ободах-то едет. Стреляй в этого, тренируйся. Так. Сейчас я понял, тебя с другой стороны зайдем. Да нормально получилось. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Внеплановая остановка. Нормально его крутануло. Наверное, все должно было быть не так. Но так. I ain't saying a goddamn thing. Нам и не надо ничего говорить. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Понятно. А молокососу не налили. Да я не нашел никого. Подозреваемый на том свете, и не важно, что вы отправили Джейкоба в тюрьму. Ничего не понял. Странно как-то. Ладно. Пешехода 0, автомобиль 1400 года. This pain to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you. Опа. Здрасте. Нормально он ее отоварил. Galloway.
Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Поехали. Я студент. I think his name is Phelps. I read about him in the paper. So you're the first in this family born without a tail. Смущаешься, видя меня? Давай посидим. I knew it wasn't safe around here anymore. He's only a writer. He can't really help me. Тебе помочь? Конечно. Но сначала дело. Дело, как говорится, время, а потехи час. Ладно. А не хочешь на этой? В принципе, она у нас, по-моему, в начале была. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Сверху, что ли? Етишкин корень. Я встретил вас, и все было я. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that matter? So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. Мы не того взяли? Или он не один работал? Что-то он про дело орхидеи вспомнил. Detective, I was first on scene. А где женщины-то? Куда нам идти-то? You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Пойдем.
she is. Вот он. Погодь. This doesn't pertain to the case. I doubt it. Сомнительно. Что тут мусорит так сильно? Опять. Similar remote. The what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Ты выхватил от работяги в щи. Я тебя вообще уработаю. Крой свой рот, напарничек. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Давай посмотрим. Давай с головой. И опять топали на ней. Look at your mark. It's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Что там сообщишь, сообщатель? Жестко, конечно, Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. What's this mark? Cut on a finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Так. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. А размер обуви какой? Never the same, are they? Сумочка. Деньги не взял. If the motive was robbery, why not take the money? Он не ради ограбления, а я так понял, это как эти берет, короче, трофеи он. Дейдра Моллер. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Так, будем искать. Detectives, RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Это бутылка была, которая, да? You catch all the... Так, погоди, так, это пачка, не то. Так, что я тут могу найти? Ничего.
I need to get back to it, Phelps. У тебя дела? А у меня что? Не дел... Так, это мы уже смотрели. Так, тут все, да? Тут тоже сумку смотрели. У меня, говорит, дела. Где мы этот говнюк напарник-то? Так, что скажешь? You want nice, pretty pictures for your case report? Очень Sure you красивые do. картинки. So leave me alone. И веселый. Ладно. Чё нет? Понятно, общаться со мной никто не хочет. If you were twice as smart, you'd still be stupid. Чего ты тут? You've got to be kidding. Дом, милый дом. Still might be some playing the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out, then. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Стоп. Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagined. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Нам надо наверх, да? Да куда тут вылазишь-то? Ну и шпатка едет. Какая она медленная. Нашел что взять. Ну, зато здесь рация есть. И можно отдохнуть вон там, да. Лечь. Я подрезал, а ты видел, да? Дом Моллеров. Моллеры. Маляров. Так, погодь. Газетка. Нельзя.
Через окно влезть нельзя. Опа, сидит там какая-то. Everybody home? Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Незнакомых дядей-то впускать нельзя, Could you have a seat for me, девочка. Michelle? Ничего. Мы тебя родители не научили, мы же не представились. We're gonna have a look around. Нам нужно осмотреть дом. Бедный ребенок. Нам, главное, нам нужно осмотреть дом. Но мой напарник, как всегда, сидит. My partner will explain everything when he gets back, okay? There's nothing to worry about. В чем проблема-то? И? Господи. It would take a smarter man than me to connect that. Так, там столько было этих ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту. Вот. И конфеты. Конфеты — это улика. Так, надо сходить. Даже не хлещет это. Так, что тут у нас? Да что ты все пикаешь-то? Где тебя увидеть? Пик, 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 пик. Пик здесь, ничего. Тут. Ботинки. Какой размер? Work boots. 41. Ну, крови на них нет. Хотя там крови-то и не особо было. Так. От Тиффани. И ничего нет.
No sign of a wedding ring. Нет, просто обручального кольца нет. Но не от Тиффани. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Может, вообще маньяк в магазине работает с ювелирными украшениями. Так, в сундуке ничего нет. В каком сундуке? В портфеле. В портфеле. Че, нет больше никаких улик? Так, там я все посмотрел. 2 комнаты только у вас, да? Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Could try. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff.